Gopi Ganabalaba Givaradari Yasodanandana Bragajandaranjana Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Vishnu Paramas Parajika Chaya, Sadasisa with AC, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai, Namaskar Haridas Thakur Ki Jai. Param Sukha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shasti Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Sri Radha Krishna Gopa Govida Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai Shri Vrindavan Dham Ki Jai Navadip Dham Ki Jai Gaung Jamuna Tulasi Bhakti Devi Ki Jai Ananda Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Samavetta Bhakta Vrinda Ki Jai Go Premanandi all glories to some of the devotees, all glories to some of the devotees, all glories to some of the devotees, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga, all glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachadane Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tadane Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasudeva Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 12, Chapter 9, Verse 1. Sūta uvāca saṁstuto bhagavān itthaṁ Mārkaṇḍeyena dhī-matā nārāyaṇo nara-sakhaḥ prītaḥ bhṛgūdvaham.
Sūta uvāca. Sūta Gosvāmī said, saṁstuto, properly glorified, bhagavān, Supreme Lord, ittham, in this way, Mārkaṇḍeyena, by Mārkaṇḍeya, dhī-matā, the intelligent sage, Nārāyaṇa, Lord Nārāyaṇa, nara-sakhaḥ, the friend of Nara, prīta, satisfied, spoke, bhṛgūdvaham, with the most eminent descendant of bhṛgu. Translation, Sūta Gosvāmī said, the Supreme Lord Nārāyaṇa, the friend of Nara, was satisfied by the proper glorification offered by the intelligent sage Mārkaṇḍeya. Thus the Lord addressed that excellent descendant of bhṛgu. The Supreme Personality of Godhead said, "My dear Mārkaṇḍeya, you are indeed the best of all learned brahmanas. You have perfected your life by practicing fixed meditation upon the Supreme Soul, as well as by focusing upon me, your undeviating devotional service, your austerities, your study of the Vedas, and your strict adherence to regulative principles. We are perfectly satisfied with your practice of lifelong celibacy. Please choose whatever benediction you desire. Since I can grant your wish, may you enjoy all good fortune." Purport, Srila Vishnu Chakravarti Thakur explains that the Lord uses the plural form in the beginning of the verse, "we are satisfied," because he was referring to himself along with Shiva and Uma, who will later be glorified by Mārkaṇḍeya. The Lord then used the singular, "I am the bestower of benedictions," because ultimately only Nārāyaṇa, Krishna, can award the highest perfection of life, eternal Krishna consciousness. So here the Lord begins speaking. இங்கு பகவான் பேச ஆரம்பிக்கின்றார். And as the first verse describes, he was satisfied with the glorification that Mārkaṇḍeya gave. இந்த முதல் பதத்தில் கூறியுள்ளது போன்று மார்க்கண்டேய முனி அவர்களுடைய புகழ் பாடுதலினால் பகவான் திருப்தி அடைந்தார். So, of course, he was satisfied because all of the words were correct. பகவான் எதற்காக திருப்தி அடைந்தார் என்றால் மார்க்கண்டேய ரிஷி அவர்கள் உபயோகித்த வார்த்தைகள் அனைத்தும் பொருத்தமாக இருந்ததனால். And Mārkaṇḍeya also had devotion. மேலும் மார்க்கண்டேய முனி பக்தியையும் கொண்டிருந்தார். So therefore, the Supreme Lord, in the next verses, he offers his benedictions. ஆகவே அடுத்த பதங்களில் முழுமுதற் கடவுள் மார்க்கண்டேய முனிக்கு அவருடைய ஆசீர்வாதங்களை கொடுக்கின்றார். And of course, he mentions the good qualities of Mārkaṇḍeya. மேலும் அங்கு பகவான் மார்க்கண்டேயரது நற்குணங்களை பற்றியும் கூறுகிறார். One important one is he had bhakti. அதில் முக்கியமானது என்னவென்றால் அவர் பக்தியை கொண்டிருந்தார் என்பதாகும். And that bhakti was undeviating. மேலும் அந்த பக்தியானது எந்த விதமான திசை திருப்பமும் இல்லாமல் இருந்தது. He also had austerity. மேலும் அவர் விரதங்களையும் மேற்கொண்டார். Study of scriptures. சாஸ்திரங்களை கற்றறிந்திருந்தார். Sense and mental control. மேலும் தனது மனதை கட்டுப்படுத்தினார். And he was fixed in meditation. மேலும் தியானத்தில் நிலைநிறுத்தியிருந்தார் மனதை. And then in verse 3 it says he also had a brīhat-vrata, that is, he practiced brahmacharya from birth. மேலும் அவர் பிறவியிலிருந்து பிரம்மச்சாரியத்தை மேற்கொண்ட ஒரு விரதத்தை பற்றியும் புகழ் பாடுகிறார். So, as I mentioned, the important quality here is bhakti. நான் ஏற்கனவே கூறியது போல் என்று இங்கு முக்கியமான காரணம் என்னவெனில் பக்தி ஆகும். And whatever other qualities are mentioned are good, but they are always in a secondary position. இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள மற்ற குணாதிசயங்கள் அனைத்தும் நன்கு, ஆனால் அவை இன்னும் இரண்டாம் பட்சமான. For in the 11th canto, the Lord himself said, "I do not care for study, for tapasya, for dharma, or anything, if there's no bhakti."
11வது ஸ்கந்தத்தில் பகவானே கூறுகின்றார், நான் வேறு எந்த விதமான ஞானத்திற்கோ அல்லது விரதங்களுக்கோ அடிபணிவதில்லை, ஏனெனில் அவற்றில் பக்தி என்பதில்லை. We can also state the opposite, where there is no austerity, study, sense control, etc., but there is bhakti, the Lord still accepts that. நாம் இதற்கு எதிர்ப்பதமாகவும் கூறலாம். சாஸ்திரங்களை படிக்கவில்லை என்றாலும், மனதை கட்டுப்படுத்தவில்லை என்றாலும், பக்தியை கொண்டிருந்தால் அது போதுமானது என்று. But we would expect that through bhakti, all of these other qualifications are also fulfilled. அதே சமயத்தில் நாம் எதிர்பார்ப்பது என்னவென்றால், பக்தியின் மூலமாக இந்த மற்ற குணங்களும் முழுமையடைகின்றன என்பதாகும். By the process of bhakti, then one begins to control the senses. மேலும் பக்தியின் மூலமாக, பக்தியின் காரணமாக ஒருவர் தனது புலன்களையும் அடக்கியாள முடிகிறது. One studies the scripture. சாஸ்திரங்களையும் படிக்கின்றார். One concentrates the mind on the Lord. மனதை பகவானின் மீது நிலைநிறுத்துகின்றார். So all of these other activities are fulfilled by the process of bhakti itself. ஆகவே பக்தியின் காரணமாக இந்த மற்ற செயல்பாடுகள் அனைத்தும் திருப்தி செய்யப்படுகின்றன. So in this way, the main element is always bhakti. ஆக இவ்விதமாக முக்கியமான தேவை என்னவெனில் பக்தி என்பதே ஆகும். So within the Bhagavatam, we often find there are mixtures. ஆகவே இந்த ஸ்ரீமத் பாகவத்தில் நாம் நிறைய இடங்களில் கலப்படம் இருப்பதை காணலாம். So we see many of the kings especially are following varnashram dharma. பெரும்பாலான அரசர்கள் வர்ணாசிரம தர்மத்தை பின்பற்றுவதை காணலாம். And therefore varnashram also gets praised. ஆகவே வர்ணாசிரம தர்மம் என்பது புகழ்பாடப்படுகிறது. So this does not mean that ultimately it is independent of bhakti. ஆனால் இதனால் இது பக்தியிலிருந்து தனித்துவம் வாய்ந்தது என்று நாம் கூறிவிட முடியாது. Why? Because the goal of Bhagavatam is ultimately devotion to Krishna. ஏனெனில் பாகவதத்தினுடைய குறிக்கோள், இறுதி குறிக்கோள் என்னவெனில் பகவான் கிருஷ்ணருக்கு பக்தி செய்வதே ஆகும். And persons, devotees, may practice varnashram, they may practice austerities, they may control their senses, etc. But the main quality is always that bhakti. ஆகவே பெரும்பாலான பக்தர்கள் வர்ணாசிரம முறையை பின்பற்றலாம், மனதை கட்டுப்படுத்தும் செயல்களில் ஈடுபடலாம், விரதங்களில் ஈடுபடலாம். ஆனால் அவர்களது முக்கியமான குறிக்கோள் பக்தியில் ஈடுபடுவதாகவே இருக்கும். And the faith of the devotee is that by the performance of bhakti, everything becomes perfect. பக்தர்கள் நம்புவது என்னவெனில் பக்தியை செய்வதன் மூலமாக அனைத்தும் குறையற்ற தன்மையை பெறுகின்றன என்பதே ஆகும். And thus we should not put too much effort on other processes. ஆகவே இந்த வழிமுறைகளின் மீது நாம் அதிகமான வலியுறுத்தல் செய்யக்கூடாது. This does not mean that we should deliberately reject everything else. அதே சமயத்தில் இவை அனைத்தையும் நாம் ஒதுக்கிவிட வேண்டும் என்பதும் அல்ல. But at the same time we cannot over cultivate anything else. ஆனால் அதே சமயத்தில் பக்தியை தவிர வேறு எதையும் நாம் அதிக சிரத்தை செலுத்த வேண்டிய அவசியமும் இல்லை. Otherwise the main goal, that is bhakti, becomes reduced. இதை செய்யாவிட்டால் முதன்மையான குறிக்கோளான பக்தி என்பதன் மீது கவனம் குறைந்து விடுகிறது. So we should always be careful to keep that balance. ஆகவே நாம் எப்பொழுதும் அந்த பக்தியின் மீதும் மற்றவற்றின் மீதும் அந்த ஒரு நடுத்தன்மையை கடைபிடிக்க வேண்டும். And everything else that we do should be molded by that devotional intent. நாம் எதை செய்த போதும் அதில் பக்தி என்பதே முதன்மையான காரணமாக இருக்க வேண்டும். So in that way there is no fault in if we practice these other processes. இவ்வாறாக நாம் மற்ற வழிமுறைகளை பின்பற்றினாலும் எந்த விதமான தவறும் இல்லை. So the main principles I said is bhakti. ஆகவே நான் கூறியது போன்று முக்கியமான காரணமாக இங்கே இருப்பது பக்தி மட்டுமே ஆகும். And bhakti means expressing one's full affection for the Supreme Lord. பக்தி என்றால் முழுமுதற் கடவுளான பகவானுக்கு ஒருவர் தன்னுடைய முழுமையான அன்பை காட்டுவதாகும். With no conditions. இதில் எந்த விதமான கட்டளைகளும் இருப்பதில்லை. And this is the principle upon which all the other aspects of bhakti also depend.
இந்த கொள்கையின் மீது பக்தியின் மற்ற அங்கங்களும் அமைந்திருக்கின்றன. So we have the various actions of bhakti. பக்தியில் வேறு விதமான செயல்பாடுகள் உள்ளன. So just as we could practice elements of varnashram dharma also, but they have to be molded by bhakti, so the angas of bhakti must also have as their essence that devotion. வர்ணாசிரம செயல்பாடுகளில் எவ்வாறு பக்தி என்பது சேர்த்துக் கொள்ளப்படுகிறதோ அதே போன்ற பக்தியின் மற்ற அங்கங்களிலும் பக்தியே முதன்மையானதாக இருக்க வேண்டும். So it's good that we practice the actions of bhakti like hearing and chanting, etc. ஆகவே நாம் பக்தியின் மற்ற செயல்பாடுகளான கேட்பது, கீர்த்தனம் செய்வது, புகழ் பாடுவது என்பதை மேற்கொள்வது நன்றே. But if the devotion is missing, it doesn't mean anything. ஆனால் அந்த செயல்களில் பக்தி என்பது இல்லை என்றால் அதற்கு எந்த விதமான பொருளும் இல்லை. So, in other words, even in the practice of bhakti, we must be careful that that essential element is also there. ஆகவே நாம் பக்தியை பழகும்போது கூட மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். அந்த பக்தி என்பதை நாம் தவறவிட்டு விடக்கூடாது. So, in the very definition of bhakti, we have anukulyena krishnānusilanam. பக்தியின் விளக்கத்திலேயே அனுகூலின கிருஷ்ணானுசீலனம் என்று. So that is cultivating a relationship with Krishna favorably, with affection. அங்கு விளக்குவது என்னவென்றால் கிருஷ்ணருடனான உறவை எந்த விதமான எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் அன்புடன் வளர்த்துக் கொள்வதே ஆகும். And in that general definition, there's no mention of hearing, chanting, remembering, or any other process. அந்த ஒரு விளக்கத்தில் கேட்பது, புகழ் பாடுவது, கீர்த்தனம் செய்வது போன்ற வழிமுறைகளை பற்றி எந்த விதமான குறிப்பீடும் இல்லை. One reason, of course, is this is a general definition that applies not only to sadhana but to bhava and prema. ஆனால் இதுக்கு காரணம் என்னெனில் இது சாதனா மற்றும் பாவம் மற்றும் பிரேமை நிலைகளுக்கான ஒரு பொதுவான விளக்கமாகும். And in bhava and prema, there is not necessarily always action. மேலும் பாவம் மற்றும் பிரேமை என்ற நிலைகளில் செயல்பாடுகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் என்பது இல்லை. But nevertheless, this definition still applies. எப்படி இருப்பினும் இந்த பக்திக்கான விளக்கம் பொருந்தும். But the definition of sadhana bhakti is that we engage the senses, we do activities. ஆனால் சாதன பக்தியினுடைய விளக்கம் என்னவென்றால் நாம் நம்முடைய புலன்களை பகவானுடைய சேவையில் ஈடுபடுத்த வேண்டும் என்பதே ஆகும். So we should not just take the second definition of engagement of the senses, we also have to take the first definition of anukulyena krishnānusilanam. ஆகவே இந்த புலன்களை ஈடுபடுத்துவது என்றும் இரண்டாவது விளக்கத்தை மட்டும் எடுத்துக்கொள்ளாமல் முதல் விளக்கமான அனுகூலியன கிருஷ்ணானுசீலனம் என்ற ஒரு விளக்கத்தையும் நாம் இதில் சேர்த்து கோர்த்து கொள்ள வேண்டும். So then we have the correct process of bhakti. இதை இவ்வாறு செய்தமையானால் பக்தியினுடைய உண்மையான விளக்கம் நமக்கு கிடைக்கும். And if that correct process is bhakti is done, then if we do other processes, they have to be coordinated with that process of bhakti. இந்த பக்தி என்ற சரியான வழிமுறையை நாம் பின்பற்றுவோமேயானால் மற்ற வழிமுறைகளை இந்த பக்தியுடன் நாம் கோர்த்துக் கொள்ளலாம். So within karma yoga, of course, many of the rules are action items. கர்ம யோகத்தில் முக்கியமாக பெரும்பாலான சட்டங்கள் செயல்பாடுகளின் அடிப்படையிலே அமைந்திருக்கிறது. But then when we do those activities, we have to relate them to bhakti also. ஆனால் அதே சமயத்தில் அந்த செயல்பாடுகளில் ஈடுபடும் பொழுது நாம் அவற்றை பக்தியுடன் கோர்த்து கொள்ள வேண்டும். So if we're careful to do that, then there is no problem for the process of bhakti. இதை நாம் கவனத்துடன் செய்தமையானால் பக்தி என்ற வழிமுறையை பின்பற்றில் எந்த விதமான பிரச்சனையும் இருக்காது. So in these verses we see the Lord is praising Mārkaṇḍeya rishi. ஆகவே இந்த பதங்களில் பகவான் மார்க்கண்டேய ரிஷியை புகழ்வதை நாம் காணலாம். And he praises because you're doing bhakti, you're practicing austerity, you're studying the Vedas, you're controlling your senses. ஆகவே அவர் என்ன புகழ் படுகின்றார் என்றால் நீ பக்தியை பழகினாய், உன்னுடைய புலன்களை கட்டுப்படுத்தினாய், மனதனை கட்டுப்படுத்தினாய், ஞானத்தை பெற்றாய் என்று புகழ்கிறார். And you're practicing brahmacharya. மேலும் பிரம்மச்சாரியத்தை கடைபிடித்தாய் என்பதையும் வலியுறுத்துகிறார். So he doesn't distinguish one from the other. He just says you're doing all of these things.
ஆகவே அவர் இந்த விஷயங்களில் எந்த விதமான வேறுபாடையும் காண்பதில்லை, அவை அன்றைக்கும் ஒன்றாகவே கருதுகிறார். But as I said, the Lord is never pleased if there is no bhakti. ஆனால் நான் ஏற்கனவே கூறியது போன்று அந்த செயல்பாடுகளில் பக்தி இல்லை என்றால் பகவான் திருப்தி அடைவதில்லை. So we should not misinterpret this verse to mean that I should do bhakti, plus I should do austerities, plus I should study the Vedas, plus I should control my senses, plus I should go into samadhi, plus I should practice brahmacharya. ஆகவே இந்த பதங்களை நாம் தவறாக கருத்தில் கொள்ளக்கூடாது. நான் பக்தியை செய்வதோடு அல்லாமல் பலவிதமான வேதங்களை படிக்க வேண்டும், பிரம்மச்சாரியத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும், விரதங்களை மேற்கொள்ள வேண்டும், புலன்களை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்று எண்ண வேண்டிய அவசியமில்லை. This is what Mārkaṇḍeya Rishi did. இதே மார்க்கண்டேய ரிஷி செய்தார். So the element there that we do want to practice is the bhakti. ஆகவே இங்கு முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது பக்தி என்பதை நாம் செய்ய வேண்டும். And we should not try to imitate the other processes. மேலும் மற்ற வழிமுறைகளை நாம் பின்பற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை. So definitely we don't reject anything, but as I said, we concentrate on that process of bhakti. நாம் எதையும் நிராகரிப்பதில்லை, ஆனால் அதே சமயத்தில் பக்தி என்ற வழிமுறையின் மீது நம்மளோட முழு கவனத்தையும் செலுத்துகின்றோம். So all other principles will have to agree with that. மற்ற அனைத்து கொள்கைகளும் இந்த ஒரு கொள்கையினுடன் ஒத்து போக வேண்டும். So in this way, when we read bhagavātam, we should not misinterpret the statements. இவ்வாறாக பாகவதத்தை படிக்கும் பொழுது நாம் அங்கு கூறப்பட்டுள்ளவர்களை தவறான பொருள்கள் கற்பிக்கக்கூடாது. On the broader level, as I said, we have 10 topics, but all of these topics ultimately take shelter of Asraya, the 10th topic, that is Krishna. நாம் அறிந்தது போன்று பாகவதத்தில் 10 விதமான தலைப்புகளை பற்றி பேசப்பட்டுள்ளன. ஆனால் இவை அனைத்திலும் இறுதியாக ஆஸ்ரயா என்ற அந்த ஒரு தலைப்புக்கு அனைத்து தலைப்புகளும் தஞ்சம் இருக்கிறது. So all of the topics and all of the processes that are described in the Bhagavatam also have to take shelter of Krishna. ஆகவே பாகவதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ள அனைத்து தலைப்புகளும் மற்றும் வழிமுறைகளும் கூட பக்தியின் தஞ்சத்தை அடைய வேண்டும். And if we fail to do that, then we end up with a lot of problems. நாம் இதை செய்யவில்லை என்றால் நாம் பலவிதமான பிரச்சனைகளை சந்திக்க we'll end up with a type of mixed bhakti. அவை கலப்படமான ஒரு பக்தியை அடைய வழிவகுக்கின்றன. So therefore we have to take the instructions and the examples in the with the proper context. ஆகவே பாகவதத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள வழிமுறைகளையும் உதாரணங்களையும் நாம் சரியான குறிப்புகளுடன் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். So in verse 3, the Lord mentions that yes, we are pleased, mentioning also Shiva and Durga Devi are also pleased, but I will give the benedictions. மூன்றாவது பதத்தில் பகவான் நாங்கள் திருப்தி அடைந்தோம் என்று சொல்கின்றார். அங்கு அவர் சிவனையும் துர்காதேவியையும் சேர்த்து கொண்டு மொத்தமாக பேசுகின்றார். அதே சமயத்தில் நான் உங்களுக்கு அருள் புரிகிறேன் என்று சொல்லும் பொழுது அவர் தன்னுடைய தனித்துவமான நிலையை நிரூபிக்கின்றார். So though devatas can give benedictions, ultimately all of their benedictions depend upon the mercy of the Lord. தேவதர்கள் அனைவரும் பலவிதமான வரங்களை கொடுக்கலாம், ஆனால் அவை அனைத்தும் விஷ்ணுவினுடைய கருணையை சார்ந்தே உள்ளது. The Lord is especially pleased to give benediction to those who are devotees. மேலும் பகவான் பக்தர்களுக்கு வரங்களை கொடுப்பதில் மிகவும் மனம் குளிர்கிறார். If one is a devotee, then one is expected not to ask for material benediction. பக்தனானவர் ஒரு லௌகீக வரங்களை கேட்க மாட்டார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. So generally we see that the great devotees always simply ask to serve the Lord. ஆகவே தான் நாம் பார்க்கின்றோம், எப்பொழுதும் பெரும் பக்தர்கள் எப்பொழுதும் பகவானுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற வார்த்தையை கேட்கிறார்கள். And that is considered to be the best benediction. அதுவே தலைசிறந்த வரமாகவும் கருதப்படுகிறது. In other words, the best benediction is to be eternally engaged in Krishna's service. வேறு வழியில் சொல்லுமேயானால் நாம் பெறக்கூடிய பெரும் பாக்கியம் அல்லது வரம் என்பது பகவானுடைய சேவையில் நிரந்தரமாக நித்தியமாக ஈடுபட்டு இருப்பது என்பதே ஆகும். So that is the best benediction because it gives the highest satisfaction to the jiva.
இதுவே சிறந்த வரம். ஏனெனில் இந்த வரம் மட்டுமே ஜீவாத்மாவிற்கு உன்னதமான ஒரு மன திருப்தியை கொடுக்க வல்லதாகும். So the devotees should understand that. பக்தர்கள் இதை நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Sometimes, of course, you see devotees ask for other things. சில சமயம் நாம் பார்க்கின்றோம் பக்தர்கள் வேறு விதமான வரங்களை கேட்கிறார்கள். But then we can say that is a type of mixture in their bhakti. இது அவர்களுடைய பக்தியில் ஒரு கலப்படம் என்று கூறலாம். Or it may be some arrangement of the Supreme Lord. அல்லது பகவானுடைய ஒரு ஏற்பாடாகவும் இருக்கலாம். But the ultimate motive of the devotee is simply that pure service. ஆனால் பக்தர்களுடைய இறுதி குறிக்கோள் என்பது பகவானுக்கு தூய்மையான சேவை செய்வது என்பதே ஆகும். Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. We see sometime, because here in number 3rd verse is explained, Mārkaṇḍeya also took up many austerities, many vows, the purpose of these all kind of things to practice the bhakti only. So similarly we see sometime in our day-to-day life, we concentrate more on rules, regulation than the part of bhakti. We become almost like, follow the rules, regulation, and bhakti is little bit. நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் நாம் சில சமயங்களில் பக்தியை முழுமையாக செய்வதை விட சட்டதிட்டங்களை பின்பற்றுவதில் அதிக கவனத்தை செலுத்துகின்றோமே, இதை நாம் பார்க்கலாம். So how can we understand that by following the rules, regulation or many austerity is producing bhakti for us? சட்டதிட்டங்களை பின்பற்றுவது என்பது நம்மளுக்கு பக்தியை உருவாக்குகின்றது என்பதை நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்ள முடியும்? Well, we have devotees who begin bhakti because they have faith. நாம் பார்க்கலாம் சாதாரணமாக பக்தர்கள் பக்தியை ஆரம்பிப்பது அவர்கள் கொண்டுள்ள நம்பிக்கையின் காரணமாக இருக்கிறது. So they accept the position of the Supreme Lord and I am the servant. ஆகவே அவர்கள் முழு முதற் கடவுளான பகவானையும் அவருக்கு தாங்கள் சேவகர்கள் என்ற நிலையையும் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். Based on that, then they accept the rules of bhakti. அதன் அடிப்படையில் அவர்கள் பக்தியினுடைய சட்டதிட்டங்களை ஏற்கிறார்கள். So we are expected, if we're following the rules, to also accompany that with that faith. ஆகவே அந்த சட்டதிட்டங்களை பின்பற்றும் பொழுது அது அவர்கள் கொண்டுள்ள நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் என்பதையும் நாம் எதிர்பார்க்கின்றோம். If there is no faith and we follow, then it is all empty. ஆகவே அந்த நம்பிக்கை பகவான் மீது அவர்கள் கொண்டுள்ள அந்த நம்பிக்கை என்பது இல்லை எனில் அவர்கள் பின்பற்றும் சட்டதிட்டங்களில் எந்த விதமான பொருளும் இல்லை. Now, when we practice bhakti, especially the sadhana bhakti, then there is a tendency to rely on the rules. நாம் குறிப்பாக சாதன பக்தியை செய்யும் பொழுது நாம் சட்டத்திட்டங்கள் மீது சார்ந்திருக்க வேண்டிய ஒரு நிலை ஏற்படுகிறது. And of course, Vaidhi bhakti is defined as dependence on the rules. I do it because the rule is there. மேலும் வைதி பக்தி என்பது சட்டத்திட்டங்கள் அடிப்படையிலேயே அமைந்திருக்கிறது. சட்டத்திட்டங்களை பின்பற்றுகிறேன் பக்திக்காக என்று சொல்லுவோம். But it's like a country makes a rule. Everybody has to chant Hare Krishna 5 times every day. Okay, everybody chants because it's a rule of the government, but they may not be devotees also. ஒரு தேசத்தின் அரசாங்கம் ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வந்து அனைவரும் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை 5 முறை ஜபிக்க வேண்டும் என்று சட்டத்தை ஏற்றினால் அனைவரும் அதை செய்வர். ஆனால் அதில் பக்தி இருக்க வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை. So if there's absolutely no devotion, it's not real bhakti. அது வந்து ஒரு கடமைக்காக செய்யப்படுவது பக்தி என்பது இல்லை. It's something like bhakti abhas, where they have no faith and they accidentally chant the name or do some devotional service. பக்தி அபாசுக்கு ஒத்ததாகவும் அவர்கள் நம்பிக்கை இல்லாமல் எத்தேச்சையாக பகவானுடைய நாமத்தையும் பக்தியையும் செய்கிறார்கள். But if we're doing it intentionally, we're following those rules, and we don't have faith, we must have some other goal in doing it. So it must be material. ஆகவே நாம் ஏதோ ஒரு குறிக்கோளுடன் அதை செய்தோமே ஆனால் அதில் பக்தி இல்லை என்றால் அது லௌகிக குறிக்கோளுக்காக செய்யப்படும் பக்தியாக இருக்கிறது. So therefore the devotee also has to be introspective enough to, when he is practicing, to make sure that his intention is correct. ஆகவே தான் பக்தர்கள் மிகவும் கவனமாக தாங்கள் பக்தியை செய்யும் பொழுது தாங்கள் எதற்காக பக்தியை செய்கிறோம் என்பதை அலசி ஆராய்ந்து முடிவு செய்ய வேண்டும். And then the process becomes effective.
அதன் பிறகு அந்த பக்தி என்ற வழிமுறை பலன் தருவதாக அமைகிறது. But if he's not so attentive, then of course the process has some effect like accidental bhakti, but it is much less effective. இந்த கவனம் இல்லை எனில் பக்தியினுடைய பலன் முழுமையாக கிடைக்காமல் போகலாம். Quoting this, if country this has a rule that everyone has to chant at daily minimum 5 times in the Hare Krishna mantra, although they don't have faith, but still this Hare Krishna mantra is a part of bhakti. It has its own power. So if this, because of this power, it make Yeah, them so it's devotees. agata sukriti then. It's abhas, agata sukriti. சட்டத்தின் அடிப்படையில் வற்புறுத்தலின் பேரில் செய்யப்படும் பக்தி பக்தி ஆபாஸ் என்பது கொள்ளப்படுகிறது. அதற்குரிய பலன் கிடைக்கும். As in the king will say everybody has to follow varnashram. சாதாரணமாக ஒரு மன்னன் அனைவரும் வர்ணாசிரமத்தை பின்பற்ற வேண்டும் என்று கட்டளையிடலாம். So that everybody has to worship all the devatas and Vishnu. ஆகவே அனைவரும் தேவதைகள் மற்றும் விஷ்ணுவையும் வழிபட வேண்டும் என்று கூறலாம். So everybody does that because that's the order of the king. ஆகவே மன்னனுடைய சட்டம் என்பதால் அனைவரும் அதை செய்யலாம். So they may not have correct understanding or faith or anything, but they'll follow the order. So that's again like accidental bhakti. அவர்களுக்கு அதை பற்றி சரியான ஒரு புரிதல் இல்லாமல் போகலாம். ஆகவே அதுவும் பக்தி பாசுக்கு கருதப்படுகிறது. Hare Krishna Maharaj. Maharaj, if I remember correctly, I think in the one of the purports to the verse in 12th chapter Bhagavad Gita, Vishnu Chakri Thakur writes that even if you are not able to remember me, but if you are doing activities of devotion like collecting flowers, making gardens, cleaning the temple, then you will come to me. So, I mean, of course, what you are saying is the best, is the highest, is the right thing to do. But from there, it appears that even if we are not able to constantly remember the Lord, but if we are engaged in the activity, of course, with faith, then we get actually that result. We develop the love for God. வாதம் என்னவெனில் பகவத்கீதையின் 12வது அத்தியாயத்தில் ஏதோ ஒரு பதத்தில் கூறப்பட்டுள்ளதாக நான் நினைவு கொள்கிறேன். ஒருவர் பக்தி செய்ய வேண்டும் என்ற ஸ்ரத்தையுடன் செய்யாமல் பக்தியின் செயல்களில் ஈடுபட்டாலும் கூட அவர்களுக்கு அந்த பக்தியின் பலன் கிடைக்கும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. இதை நாம் எவ்வாறு கொள்ளலாம்? So in both those cases there is faith. இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட அடிப்படையில் பார்க்கும் பொழுது அங்கு அவர்களுக்கு ஸ்ரத்தை, அதாவது நம்பிக்கை என்பது இருக்கிறது. So with faith we meditate. நம்பிக்கையின் காரணமாக தியானம் செய்கிறோம். But then that's a little difficult for many people, so then they can engage their senses in many ways. ஆனால் பெரும்பாலான மக்களுக்கு தங்களுடைய புலன்களை இந்த தியானத்தில் ஈடுபடுத்துவது கடினமான விஷயமாக இருக்கிறது. So this is more or less referring to the process of sadhana bhakti, and particularly vaidhi bhakti. இது பெரும்பாலும் சாதன பக்தி அல்லது வைது பக்தி என்பதை குறிக்கிறது. But implicit in there, of course, is the devotion. ஆனால் அந்த வழிமுறையில் பக்தி என்பதும் கலந்திருக்கிறது. But then later on he says you can't do that, do this, you can't do this. At least just do activities without being attached to the result. So there is not really any recognition of the Lord at all. That's the lowest stage. பலவிதமான சட்டதிட்டங்களை பின்பற்ற முடியவில்லை என்ற நிலை ஏற்படும் பொழுது குறைந்தபட்சம் நாம் செய்யும் செயல்களுடைய பலன்களை எதிர்பார்க்காமலாவது நாம் செயல்பட வேண்டும் என்பது இதுவே குறைந்த நிலையிலான ஒரு பக்தி என்று சொல்லலாம். Maharaj, I may have missed. Bhakti is usually a very quick process, which means it delivers results either in one birth or few births. Even in Kali Yuga, it is very fast. So, Mārkaṇḍeya Rishi, the kind of time he was practicing devotional service is extremely long. So, how do we understand in the context that the bhakti delivers the result? I mean, here he has darshan of the Lord. He's speaking directly to the Lord. So, that time, why there's so much of time involved? பக்தி என்பது பெரும்பாலும் மிக வேகமாக பலன்களை அளிக்கிறது என்றது நாம் அறிந்திருக்கின்றோம். ஆனால் இந்த குறிப்பிட்ட நிகழ்ச்சியில் பார்க்கும்போது மார்க்கண்டேய ரிஷியர்கள் நெடுங்காலமாக பக்தியை செய்தார், பழகினார், அதன் மூலமாக பகவானை தரிசித்தார் என்பதையும் காண்கின்றோம். ஏன் இந்த நீண்ட இடைவேளை, நீண்ட காலம் தேவைப்பட்டது? I don't know if it mentions here which yuga, which manvantara, which one though? Swayambhuva?
Yeah. So it's not really in consideration of time in our yugas. It's because it's over long periods of time, like Brahma or Devatas or whatever. So their lifespans are also much longer. பிரம்மா மற்றும் தேவர்களுடைய ஆயுட்காலம் மிகவும் நீண்டதாகவும் பல யுகங்கள் அவர் செய்ததாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So we talk about one lifetime, we're talking about human lifetimes of 60, 80, 100 years. ஒரு ஆயுட்காலம் என்பதை பற்றி பேசும்பொழுது நாம் மனிதர்களுடைய ஆயுட்காலத்தை பற்றி பேசுகின்றோம். 60, 80 அல்லது 100 வயது வரை போகலாம். But sages and devatas go on for 71 yuga cycles. முனிவர்களும் தேவர்களும் 71 யுக சுழற்சிகளுக்கு ஆயுட்காலம் கொண்டவர்களாக இருக்கிறார்கள். So lifetime is kind of a relative term. ஆகவே இந்த ஆயுட்காலம் என்பது ஒரு வார்த்தைக்குள்ளே அடிப்படையில் அமைகிறது. I read commentary of Vishwanath Chakravarti in 6th canto. So Vishwanath saying that there the result of bhakti may not show immediately. So it takes some time. Sometimes Lord want to hide the power of bhakti for the general public. So he shows the result little bit late, but the result is there, always there. விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் அவர்கள் இது ஒரு இடத்தில் கூறியுள்ளதாக நினைவு கூறுகிறேன். பக்தியினால் நமக்கு உடனடியாக பலன் கிடைப்பதில்லை என்றும் கூறியிருக்கிறார். அதனுடைய நேரத்தை அது எடுத்துக்கொள்கிறது என்றும் விளக்கியிருக்கிறார். இது எக்ஸாம்பிள் லைக் அஜாமிலா. அஜாமிலனுடைய உதாரணத்தை எடுத்துக்கொள்ளலாம். So yes, bhakti can hide the results, as in the case of Ajamil. All of his karmas were gone, but it didn't look like all of his karmas were gone. அஜாமிலன் உதாரணத்தில் கூறப்பட்டுள்ள போது பக்தி என்பது அதனுடைய பலன்களை மறைத்து வைத்திருக்கலாம். அஜாமிலனுடைய கர்மங்கள் அனைத்தும் தீர்ந்துவிட்டன. So some results may be very quick, as in the case of destruction of all karmas. சில சமயங்களில் அது மிகவும் வேகமாகவும் செயல்படலாம், நம்மளுடைய கர்மங்களை அழிப்பது போன்று. But that may not be apparent. இது நமக்கு வெளிப்படையாக தெரியாமல் போகலாம். Development of bhakti, of course, is a little different from destruction of karmas. பக்தியை விருத்தி செய்வது என்பது கர்மாவை அழிப்பதிலிருந்து வேறுபட்டதாகும். So that requires some careful, intentional cultivation. ஆகவே அதற்கு சிறிது கவனமான தொடர்ச்சியாக அதை பாதுகாத்து வளர்க்க வேண்டியது அவசியமாகிறது. That may be quick or it may take longer. அது வேகமாகவும் நடக்கலாம் அல்லது நீண்ட காலமும் எடுத்துக்கொள்ளலாம். It may be quite quick if there is great mercy, as in the case of Mrgari the hunter. மிருகாரி வேடனுக்கு ஏற்பட்டது போன்று அது உடனடியாகவும் கிடைக்கலாம் பகவானுடைய கருணை இருந்தால். But usually it seems to take 1 or 2 or 3 births. சாதாரணமாக இது சில ஆயுட்காலங்களை எடுத்துக்கொள்வதை காண்கிறோம், பிறவிகள். If you say that it might take 1, 2 or 3 births to get the full result of bhakti. So but Srila Prabhupada also said that even it doesn't take one moment also. பக்தி என்பது சில பிறவிகள் எடுக்கலாம் பலன்களை கொடுப்பதற்கு என்று கூறுகிறீர்கள். அதே சமயத்தில் சில பிரபுபாத அவர்கள் அது ஒரு க்ஷணத்தில் கூட பலனை கொடுக்கிறது என்று கூறுகிறார். இதை நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்ள வேண்டும்? Yeah, all cases are there. பலவிதமான நிகழ்ச்சிகள் உண்டு. So we should never doubt the power of bhakti. அதன் காரணமாக நாம் பக்தியினுடைய சக்தியை சந்தேகப்படக்கூடாது. But we see that in general, Prabhupada says that, but then how many devotees got prema immediately? பிரபுபாதர் அவர்கள் இதை பொதுப்படையாக கூறுகிறார். ஆனால் அசல் வாழ்க்கையில் எவ்வளவு பக்தர்கள் பிரேமை என்ற நிலையை அடைய முடிகிறது? So it can happen in certain circumstances, or Krishna's mercy. He kills Putana and she goes to spiritual world. சில சூழ்நிலைகளில் குறிப்பிட்ட காரணங்களாக கிருஷ்ணருடைய கருணையின் காரணமாக ஏற்படலாம். So it's possible even for the worst demon, what to speak of a devotee, if Krishna has mercy. ஒரு அரக்கிக்கும் அது கிடைக்கக்கூடிய அந்த மாதிரி ஒரு பாக்கியம் கிடைக்கக்கூடும் என்றால் பக்தர்களை பற்றி நாம் என்ன சொல்வது? But as the Nectar Devotion says, generally we get our perfection by sadhana. ஆனால் பக்தி ரசாந்த சிந்துவில் சொல்லப்பட்டுள்ளது போல் நமக்கு சாதாரணமாக பக்தி என்பது சாதனையின் மூலமாகவே பெறுகிறோம். So we divide bhakti into 3 stages: sadhana, bhava and prema.
ஆகவே பக்தி 3 நிலைகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது, சாதனா, பாவா, பிரேமா. So that's the usual case. இதுவே ஒரு சாதாரண வழிமுறையாகும். And then within sadhana we have, anartha nivritti, nishta ruchi, asakti. சாதனையில் கூட அனர்த்த நிவர்த்தி, நிஷ்டா, ருச்சி, அசக்தி என்ற பல்வேறு நிலைகள் உள்ளன. What is the question? Said that the jivas have come to bhūloka to experience material sense enjoyment. Have they come from Vaikuntha or from Goloka? ஜீவாத்மாக்கள் புலனின்பத்தை அனுபவிப்பதற்காக இந்த பூவுலருக்கு வைகுண்டத்திலிருந்து அல்லது கோலோகத்திலிருந்து வருகிறார்களா? Well, there are some assumptions in that question. இந்த கேள்வியில் சில விதமான கருத்துக்கள் முதன்மையாக எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது. So one thing, of course, is generally if you have a sthāyi bhava, it doesn't change. சாதாரணமாக இந்த ஸ்தாயி பாவா என்ற நிலையை அடையும் பொழுது எந்த விதமான மாற்றமும் ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்பில்லை. So if you're from Vaikuntha, you go to Vaikuntha. ஆகவே ஒருவர் வைகுந்தவாசியாக இருந்தால் அவர் வைகுந்தத்திற்கே செல்கின்றார். You're from Goloka, you go to Goloka. கோலோகவாசியாக இருந்தால் கோலோகத்திற்கு செல்கிறார். But if you're in Vaikuntha or Goloka, then the other principle is you don't fall. ஆனால் அதே சமயத்தில் நீங்கள் வைகுந்தத்திலோ அல்லது கோலோகத்தில் இருந்தால் இந்த நிலை இழப்பது, தாழ்வது என்பது ஏற்படுவதில்லை. So we do have cases like Jai and Vijay, which are special cases, but those are Leela arrangements. ஒரு சில பிரத்யேகமான நிகழ்ச்சிகளை நாம் காண்கின்றோம், ஜெய் விஜய் போன்றவர்களது. இவையெல்லாம் பகவானுடைய லீலையின் காரணமாக ஏற்படும். Or we get some cases like Tulsi getting cursed or something like this. Again, Leela. மேலும் துளசி மகாராணி அவர்கள் சாபத்தின் காரணமாக நிலை எடுக்கிறதை பார்க்கலாம். இதெல்லாம் பகவானுடைய லீலைகள். They return to whatever position they had. ஆகவே அவர்களுடைய உண்மையான நிலைக்கு அவர்கள் மாற்றப்படுகிறார்கள். But we cannot claim that position that we're just part of those special leelas. ஆனால் நாம் அந்த பகவானது பிரத்யேகமான லீலைகளின் ஒரு பகுதியாக கருத்தில் கொள்ள முடியாது, நம்மை கருத்தில் கொள்ள முடியாது. So therefore we don't bother tracing back anywhere. We just say anadi bahirmukha. ஆகவே நாம் நம்மை எந்த ஒரு நிலைக்கும் பின்னோக்கி எடுத்துக்கொள்வதில்லை. அனாதி பகிர்முக என்ற நிலையை ஏற்றுக்கொள்கிறோம். And anadi karma. அனாதி கர்ம என்பதையும் ஏற்றுக்கொள்கிறோம். So we don't trace out any beginning. ஆகவே நமக்கு ஆரம்பம் எங்கிருந்து வருகிறது என்பதை நாம் பின்னோக்கி பார்ப்பதில்லை. No online questions. Jai.